Start with From a Railway Carriage, written by R.L. Stevenson. This is আচ্ছা, পোয়েমটা যত পড়তে সোজা, when you will explain it, it will not be so much easier. Okay, so go line by line very minutely. I know the questions will not be so difficult. First, faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches. With the chick chick up any train, the poem is written. Chick 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 chick. Faster than fairies, faster than witches. Chick 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 chick. Bridges and houses, hedges and ditches. Chick 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 chick. So this poem is written from that. Now, first line, which you have to always commit to your memory, that the poet describes his experience while traveling on a train, right? The speed has made him mesmerized enough to compare the quickness with that of the fairies and the witches. Why does the poet mention fairies and witches? Because the mythical characters, fairies and witches, they always perform their duties very quickly, and that quickness is compared. তো এটা তোমাদের প্রথমেই দেবে যে কোয়েশ্চেন, what does the poet describe in this poem? Repeat me. The poet describes his experience while traveling on a train. So why does the poet mention the fairies and the witches? The speed has made him, what was the speed of the puro table? The poet describes his experience while traveling on a train. The speed has made him mesmerized enough to compare the quickness with that of the fairies and the witches. Clear? Once again I have repeated this. The train is faster than the mythical characters like fairies and witches. So compare the train with that of the fairies and witches. Compare, bolo. The train is faster than the mythical characters like fairies and witches. When you mention the poet, please mention the name. What is the name? R.L. Stevenson. The poet, R.L. Stevenson describes his experience. Clear? When you will write down the question answers. Clear? Next. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches. Bridge, you know what are bridges. Water houses, you know, and hedges means bushes, and ditches means small ponds. Okay, so our next question is, hello, the train rushes past bridges and houses and hedges and ditches. Here I explain this. The bushes means the hedges. The small water bodies, what are the small water bodies? Ditches. With bridges and houses, go speeding by, ওরাও চলে যায় স্পিড করে, by speeding by because of the speed of the train, ওরাও তো চলতে থাকে. And what happened to the bridges and houses and hedges and ditches? Follow? The train rushes past bridges and houses and hedges and ditches, the bushes and the small water bodies with bridges and houses. Follow? Repeat me. Repeat with me. Go speeding by because of the speed of the train. Clear? Next. And charging along like troops in a battle. ভীষণ আসে. All through the meadows, the horses and cattle. Just this scene, এই সিনটা ভালো করে ইমাজিন কর. Imagine this scene. The train is charging along, কোন দিক দিয়ে যায়? The meadows. একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে. মাঠের মধ্যে কি আছে? হর্সেস অ্যান্ড ক্যাটল আছে. তো এই যে যাচ্ছে, স্পিডে যাচ্ছে, এমনভাবে স্পিডে যাচ্ছে মনে হয় যেন ট্রুপস ইন এ ব্যাটল, মানে একটা ব্যাটলে যখন ট্রুপস অফ সোলজার ঠাক 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 তাড়াহুড়া করে যায়, সেই স্পিডের সঙ্গে ট্রেনের স্পিডের তুলনা করেছে. ক্লিয়ার? ভালো করে মানে বুঝবে. দ্য স্পিডি ট্রেন, বলো, the speedy train is compared to the troops in a battle. Why? Because when it rushes through the meadows, যখন মিডো ক্রস করে, filled with horses and cattle,
হর্স আর ক্যাটলে ভরা একটা মিডোর মাঝখান দিয়ে যখন যায়, ইট চার্জেস অ্যালাউড উইথ আ কুইকনেস, একটা ও করে একটা হুইসেল করে আর তাড়াহুড়া করে যায়। দ্য ট্রুপস অফ সোলজার কী করে যায়, হিপ হাপ করতে করতে যায়। চার্জ ইন এ ব্যাটেলে যায় উইথ অ্যান আনবিলিভেবল স্পিড, ওরাও প্রচণ্ড আনবিলিভেবল স্পিডে যায়। সো দিস ইজ কম্পেয়ার। সো আওয়ার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ, why is the train compared to the troop in a battle? Bolo. The speedy train is compared to the troops in a battle because when it rushes through the meadows filled with horses and cattle, it charges aloud with a quickness. The troops of soldiers charge in a battle with an unbelievable speed. Clear? এবার পরেরটা কি আছে, পরের ছবিটা। এবার এত দূর গেল হচ্ছে পুরো স্পিড। এরপরে উনি কি বলছেন, অল দ্য সাইডস, এবার শুরু হলো সিন। এখান থেকে আমরা কি পাবো, সিন। সো মাই নেক্সট পয়েন্ট ইজ, আফটার ডেসক্রাইবিং দ্য ট্রিমেন্ডাস স্পিড অফ দ্য ট্রেনের ট্রিমেন্ডাস স্পিড বলার পর দ্য সারপ্রাইজ পোয়েট স্টার্টস talking about the scenery. উনি কার কথা বলেন, সিনারির কথা। and the creatures he can see from the train, and from the train he can see many creatures. এবার আমরা পাই ফার্স্ট, এটুকুনটা বলবে, হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট সিন ডেসক্রাইব বাই দ্য পোয়েট। এটা কিন্তু তোমাদের আমি কোশ্চেন দিইনি, কারণ এটা হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার যেখানে ইফ ইউ আর আস্কড টু রাইট দ্য ফার্স্ট সিন, কী বলবে, এটা বলবে, after describing the tremendous speed of the train, bolo, look at here. The surprised poet starts talking about scenery and the creatures he can see from the train. The first scene is the sight of the hill and the plain. So what is the first scene? Hills and the plains. Bolo ebar. All the sights of the hill and the plain. Hill আর প্লেনের যে সাইটসগুলো, সিনারিগুলো, ফ্লাই। Why fly? Because of the speed of the train. ওরা এমনভাবে যাচ্ছে মনে উড়ে যাচ্ছে। অ্যাজ থিক অ্যাজ ড্রাইভিং রেইন, এই জায়গাটা ভালো করে বোঝো। অ্যাজ থিক অ্যাজ ড্রাইভিং রেইন মানে রেইনের একটা ড্রপ আরেকটা ড্রপ তুমি কি দেখতে পাও আলাদা করে? উই ক্যান নেভার ডিফারেন্সিয়েট ওয়ান ড্রপ ফ্রম অ্যানাদার ড্রপ। সো দ্য স্পিড অফ দ্য রেইন ড্রপস ইজ কম্পেয়ার টু দ্য স্পিড অফ দ্য ট্রেন। And rain is seen thickly. রেনকে দেখে মনে হয় thick, কেন? One drop of water follows another drop with such a speed that we can never differentiate one from another, and it seems that the rain is very thick. ছবিটা বুঝছো? এটাই এখানে বলছে। কি বলছে বলো? The scene The scene of the hill and the plain follows one by one in such a speed, at a speed, that it is compared to as thick as driving rain. এবার আমি ডিটেলস বলছি, ভালো করে দেখো। When it rains, one drop of water, one drop of raindrop follows another in such a speed that the downpour seems thick. Downpour মানে rain, রেইনটাকে মনে হয় রেইন যেন থিক। সো হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট সিন ডেসক্রাইবড বাই দ্য পোয়েট, বলতে পারবে এখান থেকে এইটুকুন? আর সেকেন্ড কোশ্চেন আসছে, হ্যাঁ সেকেন্ড কোশ্চেন কি আছে, ফ্লাই অ্যাজ থিক অ্যাজ ড্রাইভিং রেইন, হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েট সে সো, বলো একদম ধর এখান থেকে পুরোটা বলবো। দ্য সিন অফ দ্য হিল অ্যান্ড দ্য প্লেন follows one by one in such a speed that it is compared to as thick as driving rain. When it rains, one drop of raindrop follows another in such a speed that the downpour seems thick. Clear? এখানে তুমি ট্রেন কথাটা বলতে পারো। The scene of the hill and the plain follows one by one from train in such a speed. এটা ট্রেন জার্নি বলে তুমি ট্রেন বলতে পারো। ক্লিয়ার? এবার হচ্ছে সেকেন্ড সিন। হোয়াট ইজ দ্য, এবার আমরা পাচ্ছি ফার্স্ট সিন, এটা গেল। এবার সেকেন্ড সিন, অ্যান্ড এভার এগেইন ইন দ্য উইঙ্ক অফ অ্যান আই, চুপ মেলতে মেলতে, পেইন্টেড স্টেশনস হুইসল বাই। কেন ইয়েগুলোকে
স্টেশনকে পেইন্টেড বলছে কেন? এত তাড়াতাড়ি চলে যায় যে ওই ওই জায়গাগুলোতে ট্রেন দাঁড়ায় না। দ্য ট্রেন নেভার হল্টস অন দোজ স্টেশনস, অ্যান্ড ওয়েন দ্য ট্রেন ক্রসেস দোজ স্টেশনস ইট হুইসলস। আর হুইসল দিয়ে এত স্পিডে বার হয় যে মনে হয় যেন স্টেশনটা 3D না 2D। ওটাকে লাইভলি আমরা দেখি না, হুশ করে বেরিয়ে যায়, জাস্ট পেইন্টেড। সো দ্য সেকেন্ড সিন ফ্রম দ্য ট্রেন ইজ দ্য সিন অফ দ্য স্টেশনস which it crosses without halt. So, what is the second scene as seen by the poet? Can you answer this? Next, why the painted stations? ভীষণ আসতে পারে, ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। The unhalted stations, যেখানে হল্ট করে না, seem to cross so speedily, মনে হয় এমনভাবে স্পিডে ক্রস করে, কে কে ক্রস করে? দ্য ট্রেন। উইথ হুইসেল দিয়ে, that they seem 2D painted. 2D painted মনে হয় because the train goes on in the week of an hour. একদম চোখের পলকে পাস করে যায়। So painted station. Why are the stations painted? Can you write? The unhalted stations. এবার আমি পরপর ছোট করে দিয়েছি থার্ড সিন। হোয়াট ইজ দ্য থার্ড সিন? দেখো এবার ছোট ছোট করে দাও। Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. এখানে যে চাইল্ডের সিন, সে কী করছে? ক্ল্যাম্বার্স মানে ক্লাইম, বিচ্ছিরিভাবে উঠছে, অকওয়ার্ডলি। বাচ্চা তো, বাচ্চারা কি খুব পারফেক্টলি উঠতে পারে? ওরা আনস্টেডিলি উঠছে। স্ক্র্যাম্বলস মানে গ্রোপ ওয়ানস ওয়ে ওয়াইল ক্লাইম্বিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রোপ করছে। অল বাই হিমসেলফ, একা একা। অ্যান্ড গ্যাদারিং ব্র্যাম্বলস মানে ব্ল্যাকবেরি। গ্যাদারিং ব্র্যাম্বলস মানে এক ধরনের ব্ল্যাকবেরি টাইপের, রোজবেরি টাইপের একটা ফ্রুটস। সো আওয়ার নেক্সট পয়েন্ট ইজ থার্ড সিন, আ চাইল্ড। সো আ চাইল্ড ইজ সিন কোথা থেকে? ফ্রম ট্রেন। এভাবে সব জায়গায় লিখতে পারো। হি ইজ ক্ল্যাম্বারিং অ্যান্ড স্ক্র্যাম্বলিং অল বাই হিমসেলফ অ্যান্ড গ্যাদারিং ব্রাম্বলস। পারবে? So our next question is, what is the child doing? Can you answer? What will be? Bolo? A child is seen from the train. He is clambering and scrambling all by himself and gathering brambles. Clear? Next fourth scene. Fourth scene কি আছে? A tramped scene. Tramp মানে একজন vagabond যার কোনো বাড়ি ঘর নেই। So a tramp is seen from the train. He is standing and gazing at the train passing speedily. ও হা করে তাকায় ট্রেনটাকে দেখছে, ট্রেনটা চলে গেল। নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ, হোয়াট ইজ দ্য ট্রাম্প ডুইং? ক্যান ইউ আনসার? বলো, আনসার মি। A tramp is seen from the train. He is standing and gazing at the train passing speedily. Clear? Next, fifth scene. Some girls. এখানে আমরা পাচ্ছি next. Here is a tramp who stands and gazes. Next scene আছে, here is the green stringing of daisies. এটা একটা সিন, এটা একটা সিন। ডেইজি ফুল দিয়ে মালা গাচ্ছে, স্ট্রিঙ্গিং করছে, গার্ল্যান্ডস। কারা? নিশ্চয়ই মেয়েরাই করে এটা। সো সাম গার্লস আর সিন, দে আর স্ট্রিঙ্গিং ডেইজিস ইনটু গার্ল্যান্ডস। ডেইজিগুলোকে তারা গার্ল্যান্ডে করছে ইন আ গ্রিন মিডো, একটা সবুজ মাঠে। সো হোয়াট ইজ দ্য সিন উইথ ডেইজিস? ক্যান ইউ আনসার? দ্য ফিফথ সিন ইজ রিলেটেড টু ডেইজি। নেক্সট দ্য সিক্স সিন, সেটা কি আছে দেখো। হেয়ার ইজ আ কার্ট, একটা কার্ট যাচ্ছে, রান অ্যাওয়ে ইন দ্য রোড, রাস্তার মধ্যে রান করছে। লাম্পিং মানে মানে একটা কার্ট যাচ্ছে ঢকর ঢকর করতে করতে। লাম্পিং মানে সে ক্যারি করছে ঢকর ঢকর করতে করতে। অ্যালং উইথ ম্যান অ্যান্ড লোড, কী কী ক্যারি করছে সে? ম্যান অ্যান্ড লোড। সো আওয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ, হোয়াট ইজ দ্য কার্ট ডুইং? বলো, কী বলবো? আ কার্ট ইজ সিন ফ্রম দ্য ট্রেন, সবসময় ফ্রম দ্য ট্রেন বলবা। দ্য কার্ট ইজ লাম্পিং অ্যালং দ্য রোড উইথ ম্যান অ্যান্ড লোড। নাও আমাদের সেভেন সিন ছোট্ট করে বলা, আ মিল, ডিটেলস বলা নেই। এইট সিন বলছে আ রিভার, দেখো ভালো করে। হিয়ার ইজ আ মিল অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ রিভার, একটা মিল দেখা যাচ্ছে, একটা রিভার দেখা যাচ্ছে। সো
হোয়াট ইজ দিস সিন উইথ ডেজিস হয়েছে, এখানে বলবে আ মিল অ্যান্ড রিভার, এরা কী করে, ইচ এ গ্লিমস, এক ঝলকে আসলো অ্যান্ড গন ফর চলে গেল। আর কি পাওয়া যাবে? সো হিয়ার আই হ্যাভ গিভেন ইউ টু লাইনস। দ্য পোয়েট গেটস অনলি গ্লিমস অফ অল দ্য সিন, সব সিনই গ্লিমস পেয়েছে, মিল এবং রিভারেরও, অ্যান্ড দে আর গন ফর এভার। বিকজ অফ দ্য স্পিড, এটা হচ্ছে সবসময় তুমি মুখস্থ করে রাখবে। বিকজ অফ দ্য স্পিড অফ দ্য ট্রেন, ট্রেনের স্পিডের জন্য, দ্য পোয়েট ক্যান সি অনলি এভরিথিং ফর আ টাইনি সেকেন্ড, খুব টাইনি সেকেন্ডের জন্য দেখে, উইথ জাস্ট আ গ্লিমস, একটা জাস্ট, আলাদা প্যারা। এটা এমনি মুখস্থ করে নেবে যে সবসময়ই যে কোনো সময় এটা তুমি বলতে পারবে। সো হোয়াট ওয়াজ দ্য লাস্ট সিন ডেসক্রাইব বাই দ্য পোয়েট, বলো। দ্য সিন অফ দ্য মিল অ্যান্ড দ্য রিভার, বলো, আর ডেসক্রাইব By the poet. by the poet. So how was each of the scene? Why? বলো, এটা দেখে বলো। The poet gets only glimpse of all the scene and they are gone. Because of the speed of the train, the poet can only see, bolo, everything for a tiny second, just a glimpse. This is the whole poem, and you have to go through it. Clear? মুখস্থ হবে। শোনো, এটা দেখতে এই জায়গাগুলো যত সোজা তত সোজা না, কিন্তু একটু মিনিংটা বুঝবে, পোয়েটিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন আসতে